If there's anything that you would recommend any of us to do in our lifetimes, if there's one thing that you would really encourage us to do. 특별히 없습니다. Nothing special. 좋을 대로 Okay. 살면 됩니다. So I think it's good for you to just live the way you do. 인생은 이렇게 살아야 된다는 정답이 없습니다. Because there's no right answer to life. 제 좋을 대로 살면 돼요. You live life the way you want to live. 근데 이제 옛날부터 성인이 네 가지는 꼭 지켜라고 한 말씀은 있습니다. But there is a saying, teaching from the sages and ancient sages who told us, please try to adhere to these 4 rules. 첫째, One, 나는 마음껏 내가 살기 위해서 어떤 일을 할 자유가 있습니다. I have the freedom to do whatever I want to live the way I want. 그러나 다른 남을 해칠 권리는 없다. But I don't have the right to hurt others to do so. 나는 내가 살기 위해서 어떤 이익을 추구해도 됩니다. And I have the right to pursue any profit to live the way I want. 그러나 다른 사람을 손에 끼칠 자유는 없다. But I don't have the right to create loss for others. 나는 사랑하고 행복할 권리가 있습니다. I have the right to be happy and to love, 그러나 남을 괴롭힐 권리는 없다. but I don't have the right to make others suffer. 나는 어떤 말이든 말할 자유가 있습니다. I have the right and the freedom to say whatever I want, 그러나 남을 속일 자유는 없다. but I don't have the right to defraud and lie to others. 이 네 가지는 꼭 지켜야 합니다. So these are 4 rules we should adhere by. 이것은 우리가 다른 사람과 같이 살기 때문에 그렇습니다. And this is because we live in a community with others. 만약에 혼자 산다면 If you live by yourself alone 무인도에 가서 and in a deserted island, 뭐 이런 것도 필요 없습니다. then you don't even need these 4 rules. 근데 인류 사회라는 게 But a human society 우리가 서로 관계 맺고 살기 때문에 is based on relationships. 바로 이 네 가지는 꼭 지켜야 한다. And to have healthy relationship, you must adhere to these 4 rules. 거기다가 이제 조금 그보단 약하지만 하나 추가한다면 And although not at the same level, but if you want to follow one more, 술을 먹고 취하지 마라. do not get drunk. 먹는 건 괜찮아요. It's okay for you to drink alcohol, 취하면 안 됩니다. but don't get drunk. 취하게 되면 Because if you do get drunk, 앞에 있는 네 가지 계율을 다 범할 위험이 있습니다. then you put yourself at risk of not following the first 4 rules. 근데 술을 먹는 사람들은 But for those who likes to drink, 다 취해놓고 안 취했다 그래요. they're drunk, but they deny that they're drunk. 그래서 먹지 말라고 한 거예요. That's why they taught do not drink. 그러니까 근본 가르침은 So the basic teachings 금기가 아니라 취하지 말라는 거예요. is not for you to not drink alcohol, it's for you to not be drunk. 그러니까 술을 먹었을 때 몸에 흔들림이 온다. So if you start shaking when you 그럼 drink, 멈춰야 돼요. then you should stop. 말이 많아진다. If you start saying a lot of things, 멈춰야 됩니다. then you should stop drinking. 그래서 자기가 먹지 않든지 먹는다면 자기가 이렇게 그러니까 취하는 기준이 뭐냐? 음식 수준으로 먹어야 된다는 거예요. So basically, do not get drunk. So enjoy drink as maybe food, but don't drink to get drunk. 그러니까 음식 수준을 넘어가면 취한 게 됩니다. Because if you go beyond treating in alcohol as food, then you become drunk. 그래서 사람들하고 어울려 먹다 보면 내가 그 절제를 못할 때가 있습니다. So in social settings, it's very hard to control how much you drink. 그래서 약간 취한 것 같다. So you think you're a little bit drunk, 그럼 빨리 옆방에 가서 자야 됩니다. then go to the next door and sleep it off. 그래서 자기를 조절해야 합니다. So you have to be able to control 그래서 이 네 yourself. 가지가 꼭 필요합니다. So that's why you need these 4 rules. 그 네 가지 이외에 가능하면 마음껏 사세요. But beyond these 4 rules, there are no rules that you should follow. Be as free as you want. 그 네 가지가 아니면 다른 사람의 인생에 간섭하지 마세요. And beyond these 4 rules, don't interfere in anybody else's lives. 사람은 다 자유롭게 살 권리가 있어요. Because human beings all have the right to live free. 그래서 선생님이나 부모가 So that's why your teachers or your parents, 아이들을 가르칠 때 when they teach their kids, 수업 시간에 존다. so if that kid falls asleep in class, 네 가지에 들어갑니까 안 들어갑니까? does that fall under 4 categories or not? 야단치면 안 됩니다. No, it doesn't. So don't scold that child. 성적이 떨어졌다. If say that he gets poor 이 grades, 네 가지에 들어가요? does it belong to one of those 4 categories? 야단치면 안 돼요. No, so don't scold him. 그 아이는 자기 성적을 떨어뜨려서 다른 아이 성적을 높여준 거예요. Because that kid, by getting low scores, is actually upping the score from some other kid.
그래서 이건 야단칠 일은 아닙니다. So it's not something that you should scold the child about. 이것은 어리석은 행동입니다. It's a foolish act 자기가 자기를 손에 끼친 행동이죠. because he's bringing loss to himself. 그렇기 때문에 이것은 깨우쳐야 합니다. So it's something that you need to enlighten the child 그러니까 about. 깨우치는 것과 이렇게 어리석은 행동과 나쁜 행동을 구분할 줄 알아야 합니다. So you have to be able to differentiate foolish acts between foolish acts and bad acts. 그러니까 나쁜 행동은 바로 잡아야 되고 So you have to correct bad acts, 어리석은 행동은 깨우쳐야 합니다. but you have to awaken him to the fact that he's acting 5번, foolishly. 10번 못 깨우치더라도 So you can try 5 times, 10 times, 화를 내거나 야단을 but do 쳐서는 안 not get 됩니다. angry or scold him at it. 엄마나 선생님이 이 가치관이 분명치 않기 때문에 Because we're confused about the differences between the two. 아이들이 이렇게 가치관의 혼돈을 느끼는 거. A lot of our children are confused about their values as well. 그래서 이 네 가지만 생각하시고 자유롭게 사십시오. So besides keeping to those 4 rules I've mentioned, live as free as you want. 행복하게 사십시오. Live happily. 그리고 조금 여유가 생기면 And if you have the means, 다른 사람을 행복하도록 하는데 좀 기여를 하십시오. and then try to contribute to making others happy as well. 세상에는 3가지 사람이 있습니다. There are 3 types of people in this world. 없었으면 좋을 사람, There are people who are better off not being here. 있으나 만한 사람, And there are people, doesn't really matter whether people here, 꼭 that person 있었으면 is 좋을 here or 사람. not. And there are those people who really need to be here. 그래서 미니멈 이게 없었으면 좋을 사람이 돼서는 안 됩니다. So don't be somebody who shouldn't be here. 그러니까 꼭 있어야 할 사람은 돼도 좋고 안 돼도 좋습니다. And you can strive to become that person who are essential to be here. 그래서 조금 더 갈 수 있으면 가고 못 가면 자기만 잘 단돌이 하면 됩니다. So you can contribute to others if you have the means, but if you don't, I think it's sufficient for you to just take care of your own happiness.